బోన్స్ అనుకున్నప్పుడు అదొక డెడ్ స్ట్రక్చర్, హార్డ్ స్ట్రక్చర్, అది ఓన్లీ జస్ట్ ఇట్ లిఫ్ట్స్ యూ అప్ అని మాత్రమే అనుకుంటా ఉంటారు. సో వాట్ ఈస్ Bone is not a dead structure, it's a living and dynamic structure. లిమ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అనుకున్నప్పుడు ఇస్ ఇట్ ట్రూ దట్ నిజంగా మీరు ఒక బోన్ని యు బ్రేక్ ఇట్ అండ్ యు మూవ్ అపార్ట్ అండ్ దెన్ ఆ ఫిల్లింగ్ స్పేస్లో అగైన్ యూ మేక్ ద బోన్ లెంత్ అండ్ Absolutely true. I've done like more than 200 cases till date, and it grows beautifully. You literally break the bone and you move it apart. So who literally on earth invented limb reconstruction surgeon? There was a Soviet Union doctor, Dr. Gavril Abramovich Ilizarov అని రష్యాలో ఉండేవారు. He was the only doctor there, right? One small change today make you feel better tomorrow. Hi, this is Dr. Manasa Reddy. Today we have Dr. Godha Siri, Senior Consultant Pediatric Orthopedic Surgeon, Limb Reconstructive Surgeon and Ilizarov Surgeon. Let's welcome her. Thank you for joining us today. Thank you so much, Mansa. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Thank you so much. చాలా సార్లు అనుకున్నాం బట్ somehow ఇప్పుడు కుదిరింది And మనకి. thank you so much for inviting me today. Thank you. So briefly explain about your profession. Okay, so I'm Dr. Godha Siri. So I'm a limb reconstruction and an Ilizarov specialist. Okay. I'm also a pediatric orthopedic surgeon. Oh. So an Ilizarov surgeon who also does pediatric orthopedics. So have an edge when managing congenital deficiencies and deformities. Okay. So my passion lies in correcting deformities and especially the pediatric ones, the tougher ones, limb lengthening. So I'm an Ilizarov specialist is what I say. ఓకే, ఇది చాలా రేర్గా ఈ సబ్జెక్ట్ని చూస్ చేసుకుంటా ఉంటారు. Yeah. అండ్ వాట్ హౌ డిడ్ యూ గెట్ దట్ అటెన్షన్? Yeah. యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ అనేది. Actually, females taking orthopedics itself is a rare thing. So, yeah, I did take up with interest. And when I was working in Osmania Medical College, I passed out from there. So, akkada chala mandi pillalni with deformities and shortening deformities and non-unions, infection అయి ఎముక అతుక్కకుండా ఉండే పేషెంట్స్ని చూసేదాన్ని. సో అండ్ అప్పుడు వన్ ఆఫ్ మై ప్రొఫెసర్ యూ టోల్డ్ మీ దట్ ఇవన్నీ ట్రీట్ చేయొచ్చు. దెర్ ఇస్ అ ప్రొసీజర్ కాల్డ్ యాజ్ Ilizarov external fixation. So that's how I got interest in that, and that is how I wanted to help the society in that way. బోన్స్ అనుకున్నప్పుడు అదొక డెడ్ స్ట్రక్చర్, హార్డ్ స్ట్రక్చర్, అది ఓన్లీ జస్ట్ ఇట్ లిఫ్ట్స్ యూ అప్ అని మాత్రమే అనుకుంటా ఉంటారు. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ? So bone is not a dead structure, it's a living and dynamic structure. So బాడీలో ఏ టిష్యూకి లేని రీజనరేటివ్ కేపబిలిటీ బోన్కి ఉంటుంది. And that was what Dr. Ilizarov found out. And a tissue ni we does not have the potential to regenerate. Bone ni matram konni controlled conditions lo manam regenerate chayochu. Okay. So that is actually a living and a dynamic structure which does all the magic. ఓకే, యాజ్ అ రీకన్స్ట్రక్టివ్ సర్జన్ మీరు ఫ్రమ్ నథింగ్, ఏమి లేకుండా స్క్రాచ్ దగ్గర నుంచి హౌ డు యూ అగైన్ రీకన్స్ట్రక్ట్ అ బోన్? So మనం ఏం చేస్తాము అంటే we use few apparatus, that is Ilizarov అని చెప్పాను కదా, ఇట్స్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫిక్సేటర్. దెర్ ఆర్ సర్టన్ ఇంటర్నల్ థింగ్స్ ఆల్సో. లోపల నుంచి వేసే రాడ్స్ ద్వారా కూడా మనం బోన్ని లెంత్ పెంచవచ్చు ఆర్ బోన్ని రీజనరేట్ చేయొచ్చు. సో ఆ మెటీరియల్ని పక్కన పెట్టి వాట్ వీ డూ ఇన్సైడ్ ద బాడీ ఇస్ ఎముకని మనము కట్ చేస్తాం ఒక కంట్రోల్డ్ ఫ్యాషన్లో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ కార్టికోటమీ. కార్టికోటమీలో కంట్రోల్డ్గా వెన్ వీ డూ breakage of the bone and we slowly start pulling the bone with the help of the apparatus. Adi lopala veseda undochu or Ilizarov external fixator undochu. So it gradually pulls the bone apart and the body in turn actually creates new bone over there. Space lo and that only happens when it is done in a controlled fashion. Basically if you just pull it at an abnormal rate form avadu. So oka controlled fashion lo with a stable fixator chesnappudu body ka capability untundi aa place lo kotta bone form cheyadaniki. So that is the essence and the beauty in which the entire branch actually came up. It should be in right hands lo మాత్రమే ఇది ప్రాపర్ గా. Absolutely right. This should be done in right hands. Every month I do at least one failed Ilizarov surgery. Okay. So I'm not blaming the surgeons, but it needs proper training
పేషెన్స్, పర్సివరెన్స్, బయోమెకానికల్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ బేస్ చేసుకొని చేయాల్సిన సర్జరీ. సో జస్ట్ ఒక రింగ్ వేసేసి దాన్ని మనం బోన్ని పెంచాలి అనుకుంటే వీ కెనాట్ డూ ఇట్. ఓకే, ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు జనరల్గా లిమ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అనుకున్నప్పుడు ఇస్ ఇట్ ట్రూ దాట్ నిజంగా మీరు ఒక బోన్ని you break it and you move apart, and then a filling space lo again you make the bone lengthen cheyadam limb nunchi? Is it true? Absolutely true. I've done like more than 200 cases till date. Okay. And it grows beautifully well if it is done well. Okay. Yeah. అయితే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా you literally break the bone and you move it apart. So who literally on earth invented that? Okay, so it was a life-changing discovery basically. There was a Soviet Union doctor, Dr. Gavril Abramovich Ilizarov అని రష్యాలో ఉండేవారు. సో తనకి వరల్డ్ వార్ పేషెంట్స్ అందరూ ఒక ఏరియాలో డంప్ చేసేవాళ్ళు రష్యాలో, కూర్గన్ అనే ప్లేస్లో. ఆ ప్లేస్లో ఈ సర్జన్ ఉండేవారు. హీ వాజ్ నాట్ అ ట్రైన్డ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్, బట్ హీ వాజ్ అ జీనియస్. అండ్ ఈ డంప్ చేసిన పేషెంట్స్ అందరినీ హీ హ్యాడ్ టు ఫైండ్ అ సొల్యూషన్. అంటే కాళ్ళు విరిగిపోయి అలా వేసిన పేషెంట్స్ అందరికీ తను ఒక సొల్యూషన్, హీ వాజ్ ద ఓన్లీ డాక్టర్ దేర్, రైట్? సో హీ హ్యాడ్ టు ఫైండ్ అ సొల్యూషన్. సో హీ ఫౌండ్ అవుట్ దట్ వాళ్ళకి అన్ని ఇన్ఫెక్టెడ్ నాన్ యూనియన్స్, పస్ ఇవన్నీ ఉండేది. అప్పుడు ప్రీ యాంటీబయాటిక్ ఎరా, అది మెడిసిన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండకపోయేది, ఇంప్లాంట్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండకపోయేది, ఇప్పుడున్నంత టెక్నాలజీ ఉండకపోయేది. And he found out that ఇలా external fixator ring షేప్లో వేసినప్పుడు the infection gets controlled. అండ్ ఇన్సిడెంటల్గా ఒక పేషెంట్లో తను కంప్రెస్ చేయమని చెప్పి బోన్ వెళ్ళిపోయారు, ఏదో సమ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆర్ సమ్ ప్లేస్ వెళ్ళిపోయారు. పేషెంట్ దాన్ని కంప్రెస్ చేయకుండా హీ స్టార్టెడ్ డిస్ట్రాక్టింగ్ ద బోన్ ఆ నట్స్ ద్వారా. When this is what we were told by our seniors, and when Ilizarov came back, X-ray lo he saw that there is new bone formation. Appadi variki nobody knew that this could happen. And if it was some other surgeon, tan chusesi he wouldn't even have recognized that there is new bone formed. Because he was a genius, he found out that idedo tappu chesina kuda there is some biology happening and bone is forming. So he started series of experiments finding out that dogs lo, human beings lo, everywhere, and found out that oka specific rate lo biology ni manam correct ga apply chesi, biomechanical principles ni apply chesi bone ni stretch cheste, it is actually forming new bone. So that is how he discovered it, and that is how the rest is history actually. సో అయితే ఈ స్టోరీ ఇన్నది నిజమే అంటారా? ఒక రిమోట్ హాస్పిటల్, సైబీరియన్ హాస్పిటల్, యాజ్ యూ సెడ్ సమ్ సోవియట్ సర్జన్ లెఫ్ట్ ఓవర్ బైసికల్ పార్ట్స్ తోటి హీ అగైన్ స్టార్టెడ్ రీకన్స్ట్రక్షన్, లిమ్ రీకన్స్ట్రక్షన్, బోన్ పెరగడం, ఇదంతా నిజమే? ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఆ స్టోరీ అంతా? ఓకే, సో పార్ట్లీ ట్రూ దట్ బైసికల్ పార్ట్స్ తోటి చేశారు అనేది ఇస్ నాట్ true. But he did get some instruments done by himself. అక్కడ చిన్న ఫ్యాక్టరీ ఉండేది, and he got it done by himself, and he started using those external fixators, Gavril Abramovich Ilizarov. And I told you, he started observing that new bone was forming when it was controlled fashion lo distract chesinapudu, and that is how he slowly started giving consistent results. And tana patients under magically used to recover. Like there's a very famous story that there was a sports person, a high jumper, Olympic jumper called Valerie Brummel. So Tanu underwent had a bike accident, and post that he had a fracture. And he was a Olympic winner, like medal winner for Russia. And he was very famous appudu, and he literally went to every doctor in Moscow and Russia to get himself treated. బట్ ట్రీట్ చేయలేకపోయారు తనని, ఇన్ఫెక్టెడ్ నాన్ యూనియన్ ఉండింది కాలు. అండ్ నెక్స్ట్ డే యాంప్యుటేషన్ చేద్దాం, కాలు తీసేద్దాము అనేసి డిసైడ్ చేశారు డాక్టర్స్ అక్కడ మాస్కోలో. There was one person who suggested Valerie Brummel that వెళ్ళి ఎలిజారవ్ని కలవండి, ఇలా ఒక సర్జన్ ఉన్నారు. అప్పటి వరకు ఎలిజారవ్ was thought he was a quack, doesn't know anything అని డిస్ట్రిక్ట్ చేసేది. And then Valerie Brummel escaped, went to Ilizarov and got himself treated, came back, participated in the next Olympics. He did not win a medal, but he was able to participate. అసలు కాలే తీసేద్దాము అనుకున్న సిచ్యువేషన్ నుంచి a miracle happened. So that is how Ilizarev's fame came into recognition,
and worldwide he was got to be known like the person who creates magic in Kurgan, Okay. the magician of Kurgan. Okay. So it's a very inspiring story, and it still gives me goosebumps when I even listen to it or talk about it. True. నిజంగా చెప్పాలంటే అసలు లింబ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ సర్జన్ మీరు నిజంగా ఎంతవరకు లైక్ ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ ఆర్ ఎంతవరకు యూ కెన్ లెంతెన్ ద Lengthen a లింబ్? bone. There are two things. One is a bone transport and one is lengthening. Okay. Lengthening lo we are actually increasing the length of a limb. అంటే చేయైనా కాలైనా దాని లెంత్ మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము. సో రియలిస్టికలీ వీ క్యాన్ డూ ఓన్లీ 5 to 8 centimeters మాత్రమే లెంథనింగ్ ఇన్ అ వన్ స్టేజ్. వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్ వన్ స్టేజ్. దెర్ ఆర్ ఇప్పుడు మనం డ్వార్ఫ్స్ని చూస్తాం, అకాండ్రోప్లేషియా చిన్న డ్వార్ఫ్స్, వాళ్ళందరూ స్టేజ్ వైజెస్లో 15 to 20 centimeters కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోగలుగుతున్నారు హైట్. కానీ ఒక సిట్టింగ్లో సేఫెస్ట్ టు ఇంక్రీజ్ ద లెంత్ ఇస్ 5 to 8. బోన్ని మనం ఎంతన్నా పెంచవచ్చు, కానీ బోన్తో పాటు నర్వ్స్, నరాలు పెరగాలి, రక్తనాళాలు పెరగాలి, మజిల్స్ పెరగాలి, అండ్ దే ఓన్లీ స్ట్రెచ్, దే డోంట్ రీజనరేట్ లైక్ బోన్. అండ్ దట్ స్ట్రెచ్ ఒక లెవెల్ వరకే చేయగలం, వీ కెనాట్ డూ మోర్ దెన్ దట్. బట్ ఇన్ స్టేజెస్ వీ క్యాన్ గో అప్ టు 15 centimeters ఆల్సో ఫర్ ఎ సింగిల్ లెగ్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. సో 8 centimeters in tibia, 8 centimeters in femur, 8 centimeters in humerus, upper limbs లో కూడా పెంచుతారు in dwarfs. That is for lengthening. Bone transport అంటే లెంత్ సేమ్ ఉంటుంది, కానీ ఒక 20 centimeters ఎముక పడిపోయింది అనుకోండి యాక్సిడెంట్ సైట్లో, రిమైనింగ్ ఎముకతో ఆ 20 centimetersని క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ద లిమిట్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇస్ లిమిట్లెస్, బట్ ఫర్ లెంథనింగ్ ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ 5 to 8 centimeters in a single stage for a single bone. Okay. Is there any world record that literally even you was surprised or shocked? So when I was doing my abroad fellowship at Paley's, they literally lengthened about 20 centimeters in a single patient in multiple stages. So achondroplasia, they're like literally 4 foot, 3 foot height lo. They were able to bring them to 5 foot inches also. Normal పాపులేషన్ పారామీటర్స్కి తేయగలిగారు. సో దట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ సర్ప్రైజింగ్ ఎందుకు అంటే నాట్ బికాస్ వీ కెనాట్ లెంథన్, బట్ సర్ప్రైజ్ బికాస్ ద పేషెంట్స్ వర్ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ సో మెనీ సర్జరీస్, హ్యావ్ సో మచ్ పేషెన్స్ టు అండర్గో సో మెనీ ప్రొసీజర్స్. మన పేషెంట్స్ డెఫినెట్లీ కాంట్ బికాస్ our financial condition in our country is not that good, I say, to afford so many surgeries. So in that way it actually surprised me, like how they were able to afford so many surgeries. Surgery అయిన పేషెంట్ జనరల్గా నడుస్తూ ఉంటుంది when they are walking through with bolted all these metal things and all. Are they really in actual pain లో ఉంటారా? Okay, so I can show few of my patients' kids who I operated at 3 years of age, 4 years of age, who are happily jumping with the frame, walking with the frame. There are the parents even complain saying he is running about in the frame. అసలు ఆగట్నే లేదు, మాకు భయం అవుతుంది దాంతో ఏమైనా చేసుకుంటాడేమో అని. If it is done properly, there is not much discomfort. I will not say it is completely painless. కంప్లీట్గా పెయిన్ ఉండదని అస్సలు చెప్పను, ఉంటుంది అక్కడ ఇక్కడ, బట్ ఇట్ ఈస్ మేనేజబుల్. బట్ వెన్ అ పేషెంట్ కమ్స్ టు అస్ Ilizarov నీడ్తో, దట్ ఈస్ their only option. So there is no gain without pain is what I say. So ఆ మినిమల్ డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది, కానీ అదంతా మనం పెయిన్ కిల్లర్స్తో వాటితో మేనేజ్ చేయొచ్చు. కొంతమంది పేషెంట్స్ బైక్ రైడ్ చేస్తూ కూడా పంపిస్తారు వీడియోస్ విత్ రింగ్స్. సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నాట్ అ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ ప్రొసీజర్, like how it is made to look like, basically. I have listened about this 1 millimeter rule in Ilizarov. What is it exactly? 1 millimeter rule అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, we break the bone. ఆ బోన్ని ఒక చొప్పున we increase the length per day. So you cannot go more than that, because ఆ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీస్లో ఏం తెలిసింది అంటే 1 mm కంటే ఎక్కువ వెళ్తే బోన్ ఫార్మేషన్ అవ్వట్లేదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆప్టిమమ్ రిజల్ట్స్ 0.75 mm నుంచి 1 mm వరకే చేయొచ్చు అనేది ఈజ్ అ రూల్. ఇట్స్ అ protocol which all the surgeons follow. I generally start at a slower rate. Bone బాగా ఫామ్ అవుతుంది అంటే we go to 1 mm per day.
సో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ బోన్ పెరగడం ఒక్కటే కాదు, దాని త్రూ అగైన్ ఈవెన్ మజిల్స్, నర్వ్స్ అండ్ ఆల్ షుడ్ స్ట్రెచ్ అన్నారు. Yes. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ హియర్? So what happens exactly is the bone regenerates. The bone, it goes through a process of all the mitotic stem cells, mitosis avutundi. Everything happens over there. Osteoblasts are recruited over there. The tissues which are forming bone are recruited in that place of stretch, basically. So the body basically comes to a state or a degree where it produces or regenerates new bone. And when it comes to nerves and muscles, they only stretch to an extent. So that is why there is a limit to that lengthening which we do because of these constraints. It's not the bone we can grow, but it is because of these things that మనం ఎక్స్ట్రీమ్లీ కేర్ఫుల్ ఉండాలి. ఒక పేషెంట్ని లెంతన్ చేస్తున్నప్పుడు జాయింట్స్ ఎలా ఉన్నాయి సరౌండింగ్వి, నర్వ్స్ పెయిన్ ఉంటే వీ స్టాప్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. ద అదర్ థింగ్ స్ట్రెచ్ బట్ దిస్ రీజనరేట్స్ అండ్ దట్ కెన్ హ్యాపెన్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ ఓన్లీ. హౌ మచ్ టైమ్ డస్ ఇట్ టేక్ ఫర్ ఆల్ దీస్? డిపెండ్స్ ఆన్ కేస్ టు కేస్. ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఒక పేషెంట్ ఉన్నారు, ఓన్లీ ఒక 5 centimeters పెరుగుదాము అనేసి వచ్చారనుకోండి ఫర్ లెంతనింగ్. దట్ జనరలీ వీ కెన్ ఫినిష్ ఇట్ ఇన్ అబౌట్ 5 to 6 months. ఎందుకు అంటే మనకి బోన్ గ్రోత్ అవ్వడానికి ఒక 2 months పడుతుంది, కానీ ఫామ్ అయిన ఎముక కన్సాలిడేట్ అవ్వడానికి అంటే నార్మల్ బోన్ కన్సిస్టెన్సీకి రావడానికి డబుల్ ద టైం పడుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై వీ కీప్ ద పేషెంట్ ఆన్ అ ఫిక్సేటర్ ఫర్ దోస్ మెనీ డేస్. If at all I have a patient who has lost some bone, ఒక 10 centimeters accident site లో పడిపోయింది అనుకోండి, that patient will take 1 year because I have to create that much bone. ఆ bone పైనుంచి కిందకి రావాలి and it has to unite with the native bone. So that definitely takes more time. So it is case to case basis. Children heal faster, వాళ్ళకి త్వరగా రీజనరేట్ అవుతుంది. ఫ్రేమ్స్ ఆల్సో కమ్ ఆఫ్ వెరీ ఫాస్టర్. అడల్ట్స్తో కంపేర్ చేస్తే దే అక్లిమటైజ్ టు ద ఫ్రేమ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ, సర్ప్రైజింగ్లీ వెల్, అండ్ దే హ్యావ్ ఫ్యూవర్ కంప్లైంట్స్ దాన్ అడల్ట్స్ ఆల్సో. దే నెవర్ కంప్లైన్ ఆఫ్ పెయిన్, వెరీ వెరీ రేర్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ రేర్, అండ్ దే ఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్. అయితే వన్స్ ఇఫ్ సర్జరీ ఇస్ డన్, ప్రాపర్గా చేసిన సర్జరీ లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుందా, ఆర్ అగైన్ దెర్ ఆర్ ఎనీ మల్టిపుల్ సర్జరీస్ అవసరం పడుతుందా? ఓకే, వన్స్ ద ట్రీట్మెంట్ ఇస్ డన్, the bone is consolidated and it is united, that bone is going to remain with you forever. That will become a normal bone and the regenerate that is formed is your normal body bone. You will not require anything later. So what is corticotomy? So corticotomy is a controlled cut, a precise controlled cut which we do on the body. Bone lo cut chestamu. We don't use mechanical instruments like saw. We use instruments like low energy లో bone ని కట్ చేస్తాం, ప్రిజర్వింగ్ ఇట్స్ బ్లడ్ సప్లై. సో బోన్ కి పెరియాస్టియం అని ఒక లేయర్ ఉంటుంది, దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తూ we cut the bone very carefully and from there we increase the height or we do a bone transport or we correct a deformity. So that is the most important part of the surgery in Ilizarov. Is it true a rough imprecise cut heals better and faster? Absolutely true. And they say that when you do a corticotomy, కమ్యూనిషన్ అని అంటాం, అంటే మల్టిపుల్ పీసెస్గా బ్రేక్ అయింది అనుకోండి బోన్, వెన్ యూర్ కటింగ్ ఇట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. అరే నా కట్ స్ట్రేట్గా రాలేదు, మరి నాకు బోన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అని భయపడదు. ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ మోర్ కమ్యూనిషన్ యాక్చువల్లీ గ్రో బెటర్ బోన్. యా, సో ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఆ కమ్యూనిషన్ షుడ్ నాట్ ఎక్స్టెండ్ టు అదర్ పిన్స్ అండ్ వైర్స్ టెక్నికలీ. అదర్వైజ్ improperly done, you mean low energy one with comminution actually has a better regenerate. Rather than taking a saw and a cutting of the bone with a saw is actually very high energy. It disrupts the blood supply. So a low energy corticotomy tho chesedi, it actually forms a new bone and that is how we are actually supposed to do. What is a bone transport? And did you do in your experience, like etla untadi adi? I do lot of bone transports. The most of my cases are bone transport cases and day in day out that is one of the commonest procedure which I do. So bone transport ante enti ante indaka meeku cheppanu kada mansa, if there is a loss of bone, oka segment ledu, it fell off at the accident site or infection undindi or edana tumor undindi, we remove that part. Say about 10 centimeters teesesam anukondi. Now we have a gap there. అక్కడ బోన్ ఉంది, ఇక్కడ బోన్ ఉంది, there's a gap. How do we fill the gap? There are various methods to fill a gap. But the one which actually gives 100% results is bone transport.
And if somebody asks me, there's another method, fibula transfer, mass clay, whatever you say, I would say, you want a result, get a bone transport done. If it was my bone, I would get bone transport done. Okay. So why would I suggest something else to my patient? So you cut the bone above the gap. Dani 1 mm choppuna, we pull it down. Okay. Body forms new bone at the place where we cut, and this bone comes down and unites with the remnant bone. So the gap is filled, new bone is formed. So that is bone transport. Okay. And it has multiple uses in various conditions. It's a beautiful procedure. When done properly, it gives 100% results. ఏమైనా ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుందా ఓన్లీ ఇట్లాంటి పేషెంట్స్లో ఆర్ No, the oldest patient I've done a bone transport for infected knee replacement patient was 75. Oh. And the oldest patient I've done Ilizarov is about 86 years old, and she did beautifully well. The frame is also off. And there's no age limit. Only thing is, they should not be smokers. Smoking does not form new bone. It's a major contraindication. If somebody says, I'm a smoker, I tell them to stop smoking and come back. At least stop for 6 weeks and come back. 6 weeks stop చేసి వచ్చినా కూడా కొంతమందిలో బోన్ ఫార్మేషన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ టు నాట్ డూ లెంథనింగ్ ఆర్ బోన్ ట్రాన్స్పోర్ట్. అయితే ఇందాక మీరు స్మోకింగ్ చేస్తే బోన్ లెంథనింగ్ అండ్ ఆల్ తక్కువ ఉంటుంది పర్సెంటైల్ అనుకున్నప్పుడు దానికి స్క్రీనింగ్ ఆర్ టెస్టింగ్ చేసే ప్రొసీజర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? స్క్రీనింగ్ టెస్టింగ్ ఎలా రీజనరేట్ ఎలా చేస్తాము అంటే బేసికలీ బెటర్ అవాయిడ్ ఇన్ స్మోకర్స్. Or if there is no other option, you have to salvage the limb ankunte. I have done in chronic smokers also. They did give beautiful results, but duration ekku padutundi. 6 months lo ayipoyedi 1 year padutundi. And you have to 1 mm rule cheppam kada, that we have to do it 0.25 twice a day only. And the half a vellagalamu smokers lo. It's going to take double the time. And then how do we assess? We have something called as ultrasound assessment of the regen rate. Manam chudochu regen rate baunda leda, how is it going? And X-ray is always there to tell us that bone is forming or not forming. Yeah. సో ఒక్కసారి సర్జరీ అయిన తర్వాత ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇల్జివారో ఫ్రేమ్ వచ్చేసింది అనుకోండి, క్యాన్ ద పేషెంట్స్ వాక్ ఫ్రీగా తిరగొచ్చు అంటారా? ఫ్రేమ్ వేసాక సో ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ. జనరల్గా ఫ్రేమ్ వేసాక ఐ మేక్ మై పేషెంట్ వాక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ డేనే ఐ విల్ బీ దేర్. ఐ మేక్ ద వాక్, ఐ మేక్ షూర్ దట్ దే వాక్, and most of them walk very well. For few days they require a walker support, but by 3rd or 4th month they get acclimatized and they start walking without the walker also. Few of the patients. But the main beauty of this procedure is you can make the patient walk from day one. Yeah. So what is dynamization in this? So dynamization is done at the end of the procedure. ఎప్పుడైతే మనం ఫ్రేమ్ వేసి ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయింది, బోన్ బాగా ఫామ్ అయింది అండ్ కింద అతుకుతుంది కూడా అనుకున్నప్పుడు వి టెల్ ద పేషెంట్ నట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ లూజ్ చేసేస్తాం. లూజ్ చేసేసి అప్పుడు బాడీ వెయిట్ అంతా బోన్ పైన పడుతుంది. ఇట్స్ నాట్ ఆన్ ద ఫిక్సేటర్. సో ఆ వాట్ ఎవర్ ఆ లాస్ట్ 6 weeks ఏదైతే ఉంటుందో before we plan removal of the frame, we do dynamization. So patient ఆ nuts అని లూజ్ చేసి నడవమని చెప్తాం ఆ 6 weeks బాగా. The weight is transferred to the bone. The bone actually heals beautifully well. So frame తీసిన వెంటనే మళ్ళీ విరిగిపోతుంది అన్న భయం ఉండదు. So that is what dynamization actually is. ఇల్జివారో ఫ్రేమ్ గురించి వాటి గురించి మాట్లాడాం కదా, అది ఓన్లీ లైక్ అగైన్ డిఫార్మిటీస్ని కూడా కరెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉందంటారా? అండ్ ఆల్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒకటేసారి? Yes, Ilizarov, the beauty and magic of it is it can correct deformities to any extent. There are deformities where I corrected the leg from 180 degrees to literally down, where remaining people thought it was impossible. So it can actually treat the impossible conditions also. And yes, in all single stage lo manam aa fixator, it's a versatile fixator. Dani configuration ni manam మార్చుకుంటూ ఆపరేషన్ థియేటర్ కి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా పోస్ట్ ఆప్ లోనే we can configure it to correct whatever deformity we have. Angulation, rotation, lengthening, whatever we require can be corrected with one single frame. Okay. Thank you so much for your insights. Thank you for coming. Thank you so much, Mansa. Thank you. It was lovely being here today.